Okay, so ito guys yung easy way kung paano natin mapagana ang ating Hogwarts Legacy na Quack version sa ating Steam Deck. So first, punta po tayo guys sa desktop mode by pressing Steam, Power, switch to desktop. Next, syempre guys, kailangan nyo ng Hogwarts Legacy na file. So yung sa akin, pakita ko sa inyo. Hogwarts Legacy, ayan. So yan guys yung itsura ng aking file, no? So kung gamit nyo Quack version, malamang ganyan din yung itsura niyan. So kung saan kayo makakuha niyan guys, kayo na po bahala maghanap. So next ating gagawin guys is, kailangan nyo pong i-download yung Hogwarts Legacy Fix. So ganito po yung itsura niyan. So, punta tayo sa ating browser. Search nyo po Hogwarts Legacy Fix. Steam Deck. So ito guys, yung sa GitHub, click nyo yan. And then, makita nyo yan guys, yung right click on this link. Tapos guys, click nyo po yung L2 and then save link as. Okay? And then save. So ito siya guys, ayan, Hogwarts desktop download. So click nyo yan guys, execute, continue. So ang mangyayari dyan guys is mag-restart po yung ating Steam Deck. Tapos wait lang natin siya mag-open. Ayan. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos guys, pag nag-boot up na po yung inyong Steam Deck, balik po tayo sa ating desktop mode. Steam, power, switch to desktop. And the next guys, click po yung Steam. And then click add a game. Add a non-Steam game. Browse. Go to your Hogwarts Legacy folder. And then choose Hogwarts Legacy.exe. And then add selected programs. X. And then click return to gaming mode. And then punta tayo guys sa library natin, non-Steam. And then ito guys yung inad po natin na game file, no? So press options, properties, compatibility check. And then choose Proton 10. Ayan. So kung papansin nyo guys, wala siyang artwork, no? So meron po tayong bukod na tutorial po dyan sa baba. Check nyo lang po kung paano lagyan ng artwork ang ating mga game. So okay, run na po natin yung ating Hogwarts Legacy. Play. So okay guys, running na guys yung ating Hogwarts Legacy, no? So wait nyo lang po matapos yung shaders. Tapos good to go na po yan.